Hello friends, so today we are going to discuss some few problems on bell friction and other friction type problems. We will upload more videos on the friction today. And these problems, I got stuck in this problem actually. I tried a lot, but I could not solve this problem. But one of my friends, she helped me a lot in this problem. And it's a absolutely very brilliant problem actually. It's a very good problem, you can say. And so the whole credit goes to him. তো এখানে কি বলছে যে ভার্টিক্যাল কনসিস্ট অফ এ ফ্রেম থ্রি ফিক্সড 8-inch diameter drums, six small guide wheels with a combined weight of 50 pound. Determine the minimum weight W necessary to hold the trolley in equilibrium for any position in the vertical guide. Mu between the light cable and drum is 0.3. সেই পুরো সিস্টেম যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনটে ড্রামস রয়েছে এবং এই 6টা গাইড হুইলস রয়েছে। এই সমস্ত জিনিসের ওয়েট হচ্ছে 50 পাউন্ড, রাইট? এবং এখানে আরেকটা ওয়েট আমরা দিচ্ছি। আচ্ছা, যদি একটু বৃষ্টির আওয়াজ আসতে পারে, ঠিক আছে? এখানে বৃষ্টি পড়ছে, তো সেই জন্য সরি আমি। তো এই জিনিসটা এখানে যে টোটাল ওয়েটটা রয়েছে, এই ওয়েটটা হচ্ছে বলে দিয়েছে 50 পাউন্ড। এবং আরেকটা ওয়েট, স্মল ওয়েট আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে, যাতে কিনা এই যে ট্রলিটা রয়েছে, সো এই ট্রলিটা ইকুইলিব্রিয়ামে পজিশনে থাকে, টু হোল্ড দ্য ট্রলি ইন ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন। বলে দিয়েছে মিউ বিটুইন দ্য লাইট কেবিল অ্যান্ড ড্রাম ইজ 0.3। ওই কেবিলটা এবং ড্রামের যে কন্ট্যাক্টে মিউ হচ্ছে 0.3। এই দুটোর ভিতরে ডিস্টেন্স 10 এবং ড্রামের ডায়ামিটার 8। সো এই ডাব্লিউ আমি কী করে বার করবো? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ডাব্লিউ? দ্যাট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। তাহলে একটা জিনিস আমি আগে বলে দিই, যে যখনই মাল্টিপল র্যাপ অ্যাঙ্গেল থাকবে, মানে এখানে একটা র্যাপ অ্যাঙ্গেল আর এখানে আরেকটা, এখানে একটা, এরকম মাল্টিপল টাইমসে থাকে, তখন কি করবে, আলাদা আলাদা করে র্যাপ অ্যাঙ্গেল ফাইন্ড করে আলাদা আলাদা করে টেনশনগুলো ক্যালকুলেট করবে। এমন নয় যে আমি এখানে একটা র্যাপ অ্যাঙ্গেল পেলাম, এখানে আরেকটা র্যাপ অ্যাঙ্গেল পেলাম, এখানে আরেকটা পেলাম, সবকটাকে যোগ করে দিয়ে আমি একবারে করে দিলাম এখানে একটা টেনশন নিয়ে। ওরকম করলে হবে না জিনিস, ঠিক আছে? তো সবকটা আলাদা আলাদা করে আমি জিনিসটা করি। তো আমাকে প্রথমে র্যাপ অ্যাঙ্গেলটা তো বার করতে হবে। র্যাপ অ্যাঙ্গেল আমি কী করে বার করবো, সেটা হচ্ছে সব থেকে এখানে ভালো জিনিসটা। এখানে আমি জিনিসটাকে একটু বড়ো করে আঁকি। এখানে একটা, দুটো, তিনটে, রাইট? দুটো ড্রামের ভেতরে ডিস্টেন্স হচ্ছে 10, রাইট? তাহলে আমি যদি মাঝ পয়েন্টে দেখি, মাঝখানে সেটা হবে 5 এবং এর যে ডায়ামিটার রয়েছে 8, তার মানে রেডিয়াস 4, রাইট? এটা এরকম একটা ভাবে আসছে, এরকমভাবে ড্রামের যে তারটা রয়েছে, যে এটা রয়েছে, কেবিলটা রয়েছে, সেই কেবিলটা এইভাবে কানেক্ট করে আছে। তো আমাকে এর মাঝ পয়েন্টের সাথে আমি কি করব, যে পয়েন্টে এখান থেকে সরবে, মানে যে পয়েন্টে এখান থেকে যাবে, সেটা এখানে ট্যানজেন্ট হবে, ডেফিনেটলি ট্যানজেন্ট হবে না, যেখান থেকে এটা জাস্ট বেরিয়ে যাচ্ছে। এবং এটা রয়েছে কোথায়, সোজাসুজি রয়েছে, তার মানে এই 90 ডিগ্রি পোর্শনে এইখানে রয়েছে আমাদের ট্রলিটা, রাইট? তাহলে এইটা আমাদের র্যাপ অ্যাঙ্গেল। আই এম টেকিং ইট অ্যাজ থিটা. So if anyhow we can find this angle, so 90 degree minus that angle will be our theta, wrap angle. So how to find that? So this distance, total distance from center to center is 5, and it is intersecting in the middle point. What will be the distance? It will be 5. The total is 10, so it will be 5, and the radius will be 4. Radius is 4. So this angle, suppose this is beta, I call it beta. So this is পারপেন্ডিকুলার। আমি এটাকে আর একটু বড় করে আঁকি, জিনিসটা একটু কমপ্লিকেটেড। এটা হচ্ছে 4, দিস ইজ 5, অ্যান্ড সাপোজ দিস অ্যাঙ্গেল ইজ বিটা। সো বিটা অ্যাঙ্গেল হলে তাহলে আমি কী করে বার করব? ভূমি বাই অতি, দিস ইজ লম্ব, ভূমি বাই অতি, তার মানে কস ইনভার্স 4/5 ইজ ইকুয়ালস টু বিটা। সো ইট উইল বি ইকুয়ালস টু 36.87, রাইট? তাহলে আমাদের থিটা কত? র্যাপ অ্যাঙ্গেল এখানে থিটা হচ্ছে 90, থিটা হচ্ছে কত? 90 মাইনাস বিটা, উইচ ইজ ইকুয়ালস টু 53.13 ডিগ্রি, ঠিক আছে? এইটা এখানে পেয়ে গেলাম। সিমিলারলি একই জিনিস এখানে র্যাপ অ্যাঙ্গেলটা হবে, এখানেও তাই হবে, এখানেও এই অবধি যাচ্ছে, তাই তো? এখানে এইভাবে যাচ্ছে, তাহলে এখানেও র্যাপ অ্যাঙ্গেলটা থিটা, এখানে র্যাপ অ্যাঙ্গেলটা থিটা প্লাস থিটা, মানে 2 থিটা, দিস ইজ 2 থিটা, দুদিকেই আছে। তার মানে আমাকে প্রথমে মানে কী বলেছে, দ্য ভার্টিক্যাল গাইড। ওকে, সো উই হ্যাভ টু ফার্স্ট ক্যালকুলেট দ্য টেনশন অ্যান্ড অ্যাট ইচ অফ দ্য সাইড অফ দ্য পুলি, ঠিক আছে? তো এখানে কত হচ্ছে, এখানে কত হচ্ছে, এখানে কত হচ্ছে, এরকম করে লাস্টে এখানে কত হচ্ছে। সো সাপোজ দিস ইজ দ্য টেনশন T4, here it is will be T3, it is T3, it is T2, T2, and এখানে T1, then T3 by T4, T3 by
T4 is equals to, and theta ke we have to convert the degree into radian, so 53.13 into pi by 180, pi by 180, right? So it will be around 0.927 at radian. So the friction is 0.3, so e to the power 0.3 into 0.927, right? So equals to e to the power 0.278. Now T3 এবং T2, তাহলে T2 divided by T3 is equals to e to the power mu into 2 theta. E to the power mu মানে 0.32, and theta means this radian, right? 0.927, it will be equals to 0.556. Similarly, T2 এবং T1 by T2 is equals to e to the power same mu theta, and that will be as same as like this 0.278, right? So T1 is, we are getting as T1 is equals to T2 into e to the power 0.278. Now T2 is what? T2 is T3 into this term, so we will replace the T2 with T3. So T2 is equals to T3 into e to the power 0.556 into e to the power 0.278. এর আগে যেখানে ছিল ওরকমই। Now we will replace the same from T3 থেকে T4 জায়গায় আমি বসিয়ে দেবো T4 into e to the power 0.278 into e to the power 0.278 into e to the power 0.556, right? তাহলে এটা আমি যদি যোগ করে দিই e to the power সবকটার সাথে, তাহলে আমরা যেটা পাবো 1.112 T4 এবং T1. Okay, now taking this small weight, if we consider it only, if we cut it at like this, so here it will be the tension T4, here will be weight is W, then T4 is nothing but the weight W. So we can say that it is nothing but T1 is nothing but the W into e to the power 1.112. If we simplify it, we will get the relation as 3.043 into W. This is the relation. And now what we will do, we will take this whole as a system, we will consider the whole as a system, এবং এই সিস্টেমের বাইরে যে এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে এবং যে বডি ফোর্সটা রয়েছে, বডি ফোর্স মানে ইটস ওন ওয়েট, এখানে বলেছে 6 স্মল গাইড এবং যে 8-inch ডায়ামিটার ড্রামস আছে wheels with a combined weight of 50 pounds, so it has the system weight is 50 pound. If we take the whole system, if we take this whole system, then it will be have a weight which is W is equals to, this is capital W dash, I am writing it, so it is equals to 50 pound weight. Okay, another weight we are putting, that what will be this weight, this is the in question, so that is the external load we are applying on the system to maintain the equilibrium condition, so that we are writing as W. Okay, and the trolley, the tension at this trolley, this is T1, right? This is T1, so this will be T1. That means T1 is equals to W plus 50 pound, so T1 is equals to 50 plus W, right? So T1 is means was 3.043 W, 3 point that we have found, right? T1 is equals to 3.043 W minus this W is equals to 50 is equals to degree, that means 2.043 is equals to 50, that means W will be equals to 24.5 pound. This amount of weight we have to apply whenever we are considering the whole system equilibrium condition. Then we have to see what is the body force acting of the system and the external force. This is the external load applying and this external tension applying on the system T1. So এর ভেতরে যে টেনশনগুলো আছে সেগুলো আমরা আলাদা করে প্রথমে বার করে নিয়েছি এখান থেকে, কিন্তু আলটিমেটলি সিস্টেমটাকে কনসিডার করে যদি ইকুইলিব্রিয়াম আমরা অ্যাপ্লাই করি তখন আমরা ওয়েটটা পেয়ে যাবো, আর সেইটা আমাদের করতে হবে। আর যখন এরকম মাল্টিপল র্যাপ অ্যাঙ্গেল থাকবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা টেনশনগুলোকে ওইভাবে ভেঙে করবো, একবারে যোগ করে র্যাপ অ্যাঙ্গেল সব কটা যোগ করে দিয়ে এরকম ডাইরেক্ট করতে যাবো না, ওরকমভাবে ভুল হয়ে যাবে। It's a very good problem. If you have understood that, it's okay, and if you have not understood, then comment below. I will add some more points to make you understand that. Thank you.
So another problem from the friction, this problem is from the starting topics in the friction we have studied, the limiting friction condition from that. So this is the inclined plane, the two cylinder is kept together. Calculate the couple M applied to the lower of the 220 kg দুটোই 20 kg cylinder which will allow them to roll slowly down the inclined plane, নিচের দিকে নামছে, মিউ এস 0.6 মিউ কে 0.5 for all contact surface. সো এইখানে আমরা একটা মোমেন্ট অ্যাপ্লাই করছি, এখানে ছবিতে আমরা সেটা ক্লকওয়াইজ শো করেছি, দ্যাট মে বি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ টু, ডাজন্ট ম্যাটার, বাট উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ মুভমেন্ট উইচ ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই অন দ্য লোয়ার সিলিন্ডার সো দ্যাট এই দুটো সিলিন্ডার আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকে এবং সেটি স্লোলি, তাই তো? তো যখন এটা নামতে শুরু করবে দ্যাট মিনস এই যে কন্ট্যাক্টটা এখানে স্লিপ হবে, কন্ট্যাক্টে স্লিপ হবে মানে এই সারফেসটা যদি স্লিপ না করে তাহলে এটা তো নিচে নামতে পারবে না, তাই তো? তার মানে অলরেডি এটা স্লিপ করা স্টার্ট করে দিয়েছে, অলরেডি এটা চলছে, দ্যাট মিনস it is now in kinetic friction condition, right? At this surface, at this contact surface, কারণ এটা অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে, সারফেস চলতে শুরু করে দিয়েছে দুটো, তাই তো? তাহলে আমি প্রথমে এইটা এবং এই দুটোর একটা কি করি, ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম বানাই। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লোয়ার সিলিন্ডার ওয়ার দিস ইজ পয়েন্ট এ, এখানে একটা নর্মাল রিয়াকশন কাজ করবে, রাইট? দিস ইজ আমি লিখছি এন এ, রাইট? যেহেতু মোশনটা এদিকে আছে তাই জন্য ফ্রিকশন কী হবে, এই ডিরেকশনে এফ এ। This is the weight, which is weight is for two same cylinder actually, so 20 kg, which is equals to 20 into 9.81 196.2 newton, right? So তার একটা component, this is the weight suppose, and this is the weight cos theta, w cos theta, so 196 cos theta, 196.2 cos theta, and this is 196.2 sin theta, theta is equals to 15 degree here, right? সো আর এখানে একটা সারফেসে কি করবে, এই সারফেসটা যখন এই দিকে ঘোরার চেষ্টা করছে, যখন নিচের দিকে নামার চেষ্টা করছে, তখন এই সিলিন্ড্রিক্যাল বডিটা কি করবে, এই দিকে ঘুরবে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরলে তবেই তো নিচে নামবে, তাই না? আর এইটা সারফেসটা কি করবে, এটাকে ঘুরতে আটকাবে, তাই তো? ফ্রিকশনের কাজ হচ্ছে আটকানো, দ্যাট মিনস দিস ফ্রিকশন উইল বি লাইক দিস, উই কল ইট এফ সি, তাই তো? অ্যান্ড এফ সি ইজ ইন কাইনেটিক ফ্রিকশন কন্ডিশন। সো এফ সি উইল বি হোয়াট, মিউ কে ইন্টু এনসি, এনসি মানে এই সিলিন্ডার ও আপার সিলিন্ডার যে বডি আছে সেটা একটা নর্মাল রিয়াকশান প্রোভাইড করবে, সো দ্যাট উইল বি এনসি, রাইট? এনসি। নাও এবার যদি ওপরের সিলিন্ডারটা আমি একটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকি তাহলে সেটা এবার কীরকম হবে, যে এরকম একটা আছে বডিটা, এই সেম নর্মাল রিয়াকশান এদিকে আসবে এবং ফ্রিকশন অপোজিট উল্টো দিকে যেটা হচ্ছে এফসি, রাইট? সিমিলারলি এখানেও তাই, এন বি পয়েন্টে একটা নর্মাল রিয়াকশান বি এবং এই বডিটাও নিচের দিকে নামছে, তাই জন্য ফ্রিকশন কোন দিকে, উল্টো দিকে, এফ বি। এবং ওয়েটের ক্ষেত্রেও তাই, ওয়েটের যে দুটো কম্পোনেন্ট আমরা এখানে ডাইরেক্ট লিখছি যে 196.2 কস থিটা, 196.2 কস থিটা এবং 196.2 সাইন থিটা, রাইট? রাইট। সো অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট, এবার একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যখনই কোনো বডি কোনো পয়েন্টের অ্যাবাউটে রোল করে, তাই তো? রোটেট করছে মানে রোটেট করছে, ঘুরছে, স্লাইড করে করে যাচ্ছে না, ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছে। সো অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট ইট উইল রোল, দ্যাট মিনস অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট দ্য মুভমেন্ট শুড বি ইকুয়ালস টু জিরো, রাইট? এই পয়েন্টটা যখন ইকুইলিব্রিয়াম আমরা বার করছি ফ্রি বডিতে, তখন এই পয়েন্টের এগেনস্টে মুভমেন্ট শুড বি জিরো। সো হোয়াট উইল ডু ইজ মুভমেন্ট অ্যাবাউট এ অ্যান্ড মুভমেন্ট অ্যাবাউট বি, সামেশন অফ মুভমেন্ট অ্যাবাউট এ and summation of moment about b that should be equals to 0 for the equilibrium condition, right? So এই পয়েন্টে আমরা যদি মুভমেন্ট বার করি তাহলে কি হবে, this is the radius, so nc into this radius, and fc into also this radius, right? But the direction, yes, both the direction is in clockwise, and another is 196.2 sin theta and that is in anti-clockwise, right? So I am taking the moment about 0 at this point b, so nc into r plus fc into r is equals to 196.2 sin theta, sin theta means 15 degree, into r, so r will be cancelled, and fc is, we know, mu k into nc, mu k is 0.5 and this is nc, right? So nc in plus fc means 0.5 nc is equals to 196.2 sin 15, right? nc plus 0.15,
So 1.5 NC is equals to 196.2 sine 15. That means NC is equals to 33.85. That means FC will be equals to 16.9. Right? All is in Newton. And now we will take the moment about n is equals to 0. So already we are taking clockwise moment positive, right? That is m, which we are giving to the lower cylinder. So m is clockwise. Here there is a lower cylinder, one moment is also there, right? So m, this is fc, this is fc. So fc into r, so fc into r, which is clockwise. Nc is in the anti-clockwise direction, will be the moment. So nc minus nc into r, which is anti-clockwise, and this is 196.2 sine theta, this is also into r, so in the anti-clockwise direction. So minus 196.2 sine 15 into r whole is equals to 0, right? So moment will be equals to 196.25 sine 15 into r is diameter 300 mm, so 0.15 meter, plus nc is 33.85, so 33.85 into 0.15 minus fc into r, so 16.9 into radius 0.15. So the moment coming to be 10.16 Newton meter, and as it is positive in our calculation, and we have assumed that moment is clockwise positive, so the same will be the direction of the moment in the clockwise direction, and that will be 10.16 Newton meter. সো এরকম আরও কিছু ভালো প্রবলেম আছে ফ্রিকশনে, সেগুলো আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড করে যাব আর পরপর করে। খুবই ভালো প্রবলেম রয়েছে মেরিয়াম ক্রেজের, যারা বইগুলো করছো তো প্লিজ কিপ কন্টিনিউ প্র্যাকটিস দ্য অল দ্য প্রবলেমস অফ দ্য ফ্রিকশন। না হলে পুরোপুরি ফ্রিকশন বোঝা যাবে না, কারণ এত ভ্যারাইটিস অফ প্রবলেম রয়েছে, সেগুলো যত বেশি করে প্র্যাকটিস করা যাবে ততই ভালো। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও, অ্যান্ড উইল solve more problems in the next video.